The Tinder Swindler. Who is Simon Leviev? The man accused of stealing millions from several women he met on the dating app. In this video we bring you the original WhatsApp audios that this man sent to his victims while he fed the romanticism of the relationship and then carried out the great scam. He has seduced and swindled young women for millions, and is a fugitive from justice in several countries. He finds his victims on the dating app Tinder, and then seduces them with travel by private jet, luxury hotels, and expensive dinners. They believe they are dating a wealthy businessman, but other women he has swindled are paying for the luxury. VG has spent 6 months chasing the swindler across several continents. We found him in Munich, at one of Europe's most fashionable hotels. Part 1. CCLI's story. CCLI Schroeder Fjellhøy of Lillestrøm is one of the women who has reported him for fraud. For months, she believed they were in a relationship and was in daily contact with him. She has given VG access to all text messages, pictures and videos exchanged between them. Hvorfor vil du fortelle denne historien her? Jeg har ikke lyst til å fortelle denne historien egentlig. Det er da en lørdag kveld hvor jeg sitter på Tinder. Og da ser jeg denne profilen til denne karen. Bildene er jo veldig flashy. Han ser bra ut da, synes jeg. Så jeg bestemmer meg bare for å swipe til høyre, og da matcher vi etter hvert. Samtalen er egentlig veldig kort. Vi begynner å tekste på WhatsApp. Jeg må jo vente litt på han, nede i lobbyen på hotellet. Når han da liksom kommer ut og sånn, så han er veldig charmerende, eller han er veldig gentleman i måten han ter seg på og oppfører seg. Han sier at han er CEO for LD Diamonds, og at han jobber med diamanter. My dad's the king of diamonds, and that means that I'm the prince. January 2018. The man CCLI had met is named Simon Leviev. During the trip he was surrounded by a bodyguard, a business partner and secretary. CCLI finds it reassuring that there are other people there. She flies home to London the next day. Simon travels onward. 1 week after the first date, CCLI is overwhelmed. She asks herself, will I see him again? They flirt daily. The next week, he returns to London to visit her. Når du starter å date noen, så lurer du alltid spesielt en fyr som det der. Bare tenkte jeg, han må ha flere som han driver og møter og sånn. Så tenkte jeg bare med etter hvert bare, men hvordan kan han det? Han er alltid tilgjengelig. Og det er det jeg synes gir meg en så trygghet da. It never feel this way, never. If you will ever tell me, I won't even imagine it or even believe it. And I couldn't agree more. Det er mye chatting, og det er veldig mye følelse veldig tidlig. Thinking about a lot about you. Want to spend some time together, go to a warm place, kiss you, hug you. How was your day? Han skulle jo egentlig komme til London i helgen jeg feiret 30-årsdagen min. Today, unfortunately, I won't come. I thought I will. I have a lot of things to do. Jeg blir møtt da på døren av 100 røde roser og sjokolade og sånn. Jeg har jo aldri fått så mange roser før i mitt liv. Happy birthday till 100, like 20. I wish you all the best, really the best of everything. That all your wishes will become true. So really, I wish you huge success and everything. Good night, take care, and happy birthday. Det som har vært så ofte med meg er at
enten så det jeg som liker noen, og så liker ikke de meg, eller så det motsatt at de liker meg, jeg liker ikke de. Så det var liksom for første gang på en veldig lang stund hvor liksom, jeg følte at det var gjensidig da. CCLI, my love, I love you. I miss you. I can't wait to see you. You're pretty. Måten han forteller om jobben hans på at det en veldig tøff bransje, og etter at han tok over firmaet så har det nå bare gått bedre og bedre, og at disse konkurrentene rundt han må merke et visst press på, altså de må vinne da kontrakter, og at han merker nå en veldig truende oppførsel fra de. Han går jo aldri helt inn på akkurat hva som kan skje, men når man prater om dødstrusler, så skjønner man jo litt hva som kan skje hvis han blir stuck. 4 weeks after the first date, Simon says that the threats against him are so serious that he can't visit CCLI in London. Det I midten av februar hvor jobben min I London sender meg til Oslo for å dra på et seminar. Den følelsen jeg har når jeg ser at han faktisk I Norge, at han har kommet kun for å se meg. Jeg så glad, jeg sånn euforisk for at jeg skal få se ham. Jeg reiser da fra Grand opp til Hotel Continental klokken 8. Jeg følte at han virkelig ville noe med meg, og at han var seriøs med meg, og at han også brukte, som jeg har sagt, at jeg følte han prioriterte meg før med samtaler og sånn, men nå prioriterte han meg også med tiden. At han faktisk, selv om han ikke hadde til hensikt eller å være I Oslo for noe business, så kom han da for å se meg, for han savnet meg. You need to avoid leaving a digital trail. Simon says that his security team has given him explicit instructions. The day after they met in Oslo, he asks CCLI for a favor. I would like to ask you a favor. If you have American Express credit card or something, I can link it to my account, and then it's not basically under my name, understand? So then basically nobody really knows everything. Of course, I will cover up everything until you could be there in advance, but yeah, that would be great. Thank you so much, I really appreciate it. Har du råd til å ta privatjet opp til Oslo for en time, så tenker du at du har råd til å betale tilbake hvis du låner noe penger av meg også. Det var en god følelse å kunne gi det til han og si at her har du kortet, jeg klarte det. I miss you. Thank you for everything you're doing for me. I really, really appreciate it, and thank you for everything. And please keep me posted, and we will be in touch. So go to sleep, and we will talk tomorrow. 5 weeks after the first date. Every morning, CCLI wakes up to a message from Simon. Good morning, dear. Did you sleep well? Since January, they have chatted every single day. 6 weeks after the first date. During spring, they meet twice in Amsterdam, once in March and once in April. CCLI is happy to have time alone with Simon, who's usually surrounded by people. They talk about renting a flat together in London as soon as Simon's security situation is stable. While he travels around the world, she attends open houses. "12 weeks after the first date. CCLI is out with friends in London when she suddenly gets a very unpleasant message.
No. Og så får jeg da først et bilde av blødende skalle til denne livvakten. Ja, da hadde jeg vært ute på byen i Danmark. Ut fra intet forteller Simon at de hadde gått etter ham. Det var bare totalt kaos. I just need you. Can you write your first name? Oh, I can write it, of course. Men jeg blir jo redd for han, og på en måte redd for meg. Men jeg føler jo akkurat der og da at han har gitt meg så mye, og skal jeg nå da droppe han når han opplever litt tunge ting? Det føltes på en måte veldig mye, veldig tidlig, men akkurat der og da så var det mer sånn, ok, jeg skal støtte deg gjennom dette. Simon has talked a lot about the threats, but they seem a lot more real now that CCLI has seen what can happen. Du var bare i en sånn boble hvor du ville gjøre alt for å få denne situasjonen til å forsvinne. Og hvis mer penger kunne hjelpe at vi bare klarte 1 uke til, og så skulle ting bli bra, så var det på en måte verdt det å hente ut de pengene. På dette punktet her så har jeg tatt opp lån, og avventer overføringer fra han som han skal gjøre. Det var litt mye. Dette her orker jeg ikke. Simon sends CCLI a document that is supposed to show that he has repaid the money she loaned him. The document turns out to be false. 13 weeks after the first date. CCLI feels like she is doing everything for Simon, but is only getting requests for money in return. To give him one last chance, she invites him to Oslo. Den turen til Oslo hadde jeg sett så frem til. Jeg hadde laget et eget event på Facebook eller pakket lunsj hvor alle skulle møte. Jeg fortalte meg for første gang til hele familien. Og så han skulle møte moren min, han snakket med moren min på telefonen. Jeg var bare veldig gira. Han sa at han skulle komme. Men Simon kom jo aldri til Oslo. Han møter jo aldri vennene mine, og han møter jo aldri moren min. Det var alltid noe med jobb på slutten som var viktigere. Og når han da ber om mer penger, det da jeg bare... Jeg skjønte at du har blitt lurt. CCLI realizes that the money is gone and the affection is not mutual. She cuts off all contact with Simon. Jeg tror det var en heartbreaking som var det verste helt på starten. Og når jeg fikk vite at kjæresten ikke kjæreste. Det er nesten som at pengene kom i andre rekke, fordi det var bare sånn et sjokk. Hele det du trodde han var bare en løgn. Jeg tror det var det som jeg ble så satt ut av først. Hvor mye penger hadde det blitt til slutt? Jeg tror det 2,1 mil. Jeg har liksom prøvd å tenke veldig mye over hvordan gikk det så langt, liksom. Man blir rett og slett hjernevasket og støkk på en måte som jeg trodde at jeg aldri kunne bli. Jeg tror faktisk ikke jeg hadde falt for det. Han kunne ikke sagt at han var den han var hvis han ikke hadde hatt de personene rundt seg. Altså så proft da.
Dette jobben hans, 24/7, han har ikke hatt noe ekte jobb, dette har vært jobben hans. Så alle timene vi ikke har vært sammen, kan han bare bruke på å liksom, tenke over, hva skal jeg si nå, hva er best å gjøre nå, liksom. CCLI reports Simon in both Norway and England. Shortly afterwards, she contacts VG and shares her documentation. The man CCLI believed was her boyfriend was convicted of major fraud against 3 Finnish women in 2015. She recognizes her own situation in the stories of the Finnish victims. CCLI had taken out loans from 10 banks to help Simon. Part 2. Hunting a Swindler. VG travels to Simon's home country of Israel to look for him. Beforehand, we had received help from the well-respected investigative journalist Yuri Blau to find out more about who Simon really is. The journalist tells us he's found the address for the home where Simon grew up. He takes VG there. The police investigator, Hani Gelati, tell us that Simon had been charged with theft, forgery and fraud back in 2011. He never showed up in court, but fled to Europe. In 2017, a new criminal case was opened against Simon Leviev, who was born Shimon Yehuda Hayat, in Israel. Part 3. The Swedish victim. Cecily's bank statement shows that Simon used her money for airline tickets for Swedish Pernilla Sjöholm. When VG contacts Pernilla, she understands that she's been swindled. Simon got transferred more than 400,000 Norwegian kroner from Pernilla. She is shocked and angry when she learns that Simon has swindled other women, but does not confront him. Instead, she agrees to meet him in Munich. She then informs VG about the meeting. Before the meeting, Pernilla asks Simon for a guarantee that she will get her money back. He says he will give her a valuable watch. Pernilla explains that her relationship to Simon was romantic in the beginning, but became a close friendship. They met for the first time in March 2018. It was not until 8 months later that he asked to borrow money. Det här är ju ingen vanlig bedragare. Den här människan är på en helt annan nivå. Det som jag har förstått nu och alltså, när verkligheten går fram till mig så är det hela hans liv och allting han lever. Det är ju på andra människor. Nu kommer det här låta jättekonstigt, men han är ju väldigt omtänksam och mån. Vi har ju haft en vänskapsrelation, men vår relation som vi har haft, han har alltid varit väldigt mån om mig. Han sitter ju på Tinder konstant och hela tiden. Så det är ju där han bygger mycket relationer. Jag vet så någon gång vi har varit ute så sa han så här: ja men det kommer en annan tjej också. Det är bara det kommer in tjej efter tjej efter tjej efter tjej. Jag har ju nästan suttit och skrattat åt människor och tänkt så här: men gud, hur kan du, vem gör det? Är du så dum så får du nästan skylla dig själv. Det här är så pinsamt att det har hänt än. Att jag tror att det finns så mycket människor som inte ens har anmält det här. Pernilla wants to stop Simon, so she gives VG information on where they're meeting. Jag var ju otroligt nervös. Sen går vi upp till middagen och vi sitter där. Men det är så svårt att sitta och prata med en människa och sitta och lyssna och man vet att allting, nästan allt är lögn. Och det var det jag tänkte på när man kommer ner till bilen. Så går du ner och sätter dig en ny fin Maserati och vet att men vem har betalat för den här? Det är no limits. Det är bara att ut och köra. Simon gave Pernilla this watch in Munich. Back in Stockholm, she has a watchmaker look at it and says he tells her it's a fake. A few days after the encounter in Munich, Pernilla comes to Oslo to confront Simon with VG present. I'm alright. And you? I'm not so good, Simon. What is it? Can you just tell me the truth? I know you've been in jail in Finland. I know you... What the fuck is this? What the fuck is this bullshit? I know that you've frauded so many people, okay? If you double-crossing, I can tell you right now,
you will pay for that for the rest of your life. And I am paying for the rest of my life. You took everything I have. This is your mistake. This is your mistake. You wanna make some claims against me and stuff like that. Give me the evidence. The Israeli police have confirmed you with your picture. That's what? Nobody has confirmed Yes, anything because yes. it's not true. I had a flight to Amsterdam, right? Yeah. Yeah, who paid for that? I paid it. No, you didn't. I have the transaction of the ticket and it's paid by another woman. Because due to my enemies, I couldn't use my own, and I have paid to these people cash. I did give them money. Sammy, you can't keep doing this. Like it's crazy. I mean, what have you done is cruel. And it's gonna be a price for it, and I promise you it's gonna be bigger than money. What do you mean the price? I am telling you that. You double cross me, you're gonna pay for it. Oh my god. Jag trodde verkligen han skulle prata. Jag kan inte förstå hur man fortfarande bara kan sitta och ljuga. Det är så sjukt. Pernilla has reported Simon for aggravated fraud through social manipulation and threats. VG has repeatedly tried to talk to Simon Leviev, but without success. His Israeli lawyer, Yaki Kahan, tells VG that he has lost contact with his client. Simon Leviev is wanted by the police in Israel and reported for fraud in Sweden, England, Germany, Denmark, and Norway. Norwegian police dropped the investigation. In June 2019, he was still at large. Updates January 2022. In the end of June 2019, Simon Leviev was arrested by Greek police in Athens and later extradited to Israel. In December 2019, he was convicted to 15 months in jail for theft and fraud in Israel. Simon Leviev was released after 5 months because of good behavior. Apparently he lives as a free man in Tel Aviv.